Für die Polizei steht fest, wer fremdes Eigentum verunstaltet, begeht auf jeden Fall Sachbeschädigung. Sie hofft deshalb, dass der Bundestag jetzt endlich schärfere Gesetze gegen Sprayer beschließt. Bei unserer Arbeit wird sie nicht viel anders die Arbeit gestalten. Allerdings die Gerichte haben es erheblich einfacher, dort Entscheidungen zu treffen. Das Problem, kaum einer wird verurteilt. Oftmals, weil Gerichte Besprühen nicht als Sachbeschädigung betrachtet haben. Manchmal ist es nicht ganz so, wie wir es uns wünschen, aber man muss eben die Gesetzmäßigkeiten akzeptieren, man muss auch die Zwänge der Gerichte akzeptieren, die manchmal unterliegen, aber es liegt an uns, sage ich mal, den Gerichten so viel Material an die Hand zu geben, dass sie gar nicht anders entscheiden können. Doch bereits schon einmal hat der Bundestag schärfere Gesetze abgelehnt. Man wollte den Konflikt mit der Graffiti-Szene nicht zusätzlich anheizen, denn die fühlt sich durch schärfere Gesetze zu mehr Taten provoziert. Ich sage, es wird überhaupt nicht gestoppt werden dadurch. Ganz im Gegenteil, es produziert Hass bei den Leuten, weil sie sich sehr ungerecht beurteilt fühlen da. Vor Drohungen darf der Gesetzgeber nicht kapitulieren. Sprüher müssen bestraft werden, aber es müssen auch mehr Flächen geschaffen werden, wo Jugendliche legal sprühen können. Wer ausschließlich auf polizeiliche Strafverfolgung setzt, der erntet den Spott der Szene. In Mode gekommen ist auch das sogenannte Scratching. Alles, was jetzt frontstellmäßig ist, da ist egal, wie viel Kratzer drin sind, das schon alles aus. Also wenn wir jetzt hier sehen bei den Fahrgastzügen, da bleiben die dann teilweise drin. So schnell kann man ja nicht Scheiben wechseln, wie die Faustbrenner da draußen rumkratzen. Auch Graffiti-Schmierereien gehören zu den Problemen. Jeden Tag verbringt Jürgen Ludewig einen Großteil seiner Schicht damit, Sitze neu zu beziehen. Ein spezielles Muster soll Sprayer abschrecken. Ja, wegen Graffiti. Man ist mal davon ausgegangen, dass jetzt die Hemmschwelle erhöhte zu beschmieren. Dass die mit ihren Farben, mit ihren Farbstiften Schwierigkeiten haben. Früher hatten wir irgendwelche schwarzen oder blauen Stifte, die man dann hier nicht drauf sieht auf dem Muster. Und dann sind sie halt auf Silber, ist jetzt der Hit. Ich komme ja immer wieder auf was Neues. Wenn man eine Lösung gefunden hat, dann gibt es immer wieder neue Sachen. When the long arm of the law is grabbing you, backstabbing you, police cars passing you on dark avenues, mag lights flashing you, pigs harassing you, breaking you down, smashing you on the concrete. You find out you can't compete with the number one thief on the street. I try to tell you that back on the biggest hustle track. It's okay to sell crack if the cops got your back, and they certainly will if they own your payoff. They know that if they fuck around, they getting laid off. And to cops or to the average citizen, a clean conscience compared to a steady income is nonsense. That's why I stay getting busted for bullshit charges. More than one time came around. This what went down. När jag och Tommy var i Burlöv. Du kommer ihåg, eller hur bög? Fjolårsslut, vi hade just fotat priset. Now we getting fucked by the long dick of the law. Inflicting social diseases cause they use no protection. Judge slammed the hammer, DA got an erection. Wouldn't even give me a public defender for such a small case, not paying on the train. Still they wanted 4,000 kroners from my bank account. I thought that was a too big amount, but the judge didn't have no sympathy on me. All on his mind, a conviction or a fine like Junior Reed. But I wasn't fighting no war. So why them up and send the mailman with the ticket to me door? I was only trying to make a whole car. The Bigfoot beast wanna arrest I and they wanna put I behind bars. Primo Mia, Abu Jamal. Check it out. Yeah. Yo, when the long arm of the law is grabbing you, backstabbing you, police cars passing you on dark avenues,
This other cat, he killed trains with visual violence, which equals a loss of cash money for the government. They couldn't prove his guilt as he stood in silence, but since that crime was economical, they bent every law and paragraph they could find to lock him up. Now what does that teach us? They don't give a fuck if you hurt flesh and blood. That don't cost nothing, but you'll get like 12 months for material destruction. Yo, that's disgusting. So when the long arm of the law's trying to get its grip, give him your middle finger, then split. Yo, split. Yeah, what? Yo, when the long arm of the law is grabbing you, backstabbing you, police cars passing you, on dark avenues, mag lights flashing you, pics harassing you, breaking you down, smashing you. It's like this, I'm oppressed by the whole system. That's why I diss them, no fake ass kissing. Yo, listen, recently I had to pay a visit to Melbourne Courthouse, 2,000 crowns if I missed it, so skip it. I went down there to be confronted. I denied the whole scenario, said I couldn't have done it. Now I'm 30 in the morning, met my lawyer. He said it looked kinda bad, they got witnesses and all that. Fuck that, I still feel like I'm innocent. You think I wrote PIF on Mac D without a reason? Yo, I'm stuck, it's like David versus Goliath. A lonely man versus the corruption alliance. Don't expect silence though, I make noise till you